nesu kyabwe Inside Story Uganda. Ne mwami Kyagulanyi Utamusaasa. Real source of political Namutunuulidde ng'ayogera. Ne mutunuulira ng'ava ku stage. Ne mpulirwa ekisaasaazo eky'amaanyi gy'ali. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe. Kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa. Sitwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba. Simanyi kimuliko naye ekyobukwandi yeetaaga obuyambi bwa buli muntu akiraba. Bwe buba bulwadde ajjanjabwe. Bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera ayambibwe. N'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba. Nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka. Bwe kiba nga abalina kye baamutuma be bamuteeka mu mbeera ey'omulimu gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere tumutaase ave mu mbeera eyo. Naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina. Kye njagala okusaba nti lekera okuzannyira mu nsonga enkulu. Lekera okuzannyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe, abantu ba Uganda, bannayuganda. Ensonga zino ziri ku ggwe si ggwe. Ensonga z'oyogerako wazisangawo nga liwo abazoogerako era ojja zirekawo. Kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti obulina. Naye obanga tozisobola leka kuleka ng'oyonoonye. Lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo. Lekerawo okwonoona banno. Tekikufuula bulungi kusinga kubanga bwe kyotandika nze okuntyobola sirowooza nti weeyongeddeko. Bw'oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka. N'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange. Naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti. Nga bwe weerambye tolina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyole ky'omanyi. Kijja tuyamba tutegeere oba by'oyogedde babyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo waliwo ekiwadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala abaakuyambyeko. Njala kumaliriza nga nsaba bonna bwe tuli mu lutabaalo olw'okukyusa Uganda eno obutakkiriza kuggyibwa ku mulamwa. Mmwe abali eyo abali mu kutya nti ekituufu okimanyi okufaanako ne bannanga ababaka ba paalamenti mubajjukira wano nga basayininga ebiwandiiko eby'ekimpatiira nga bw'omusanga kugamba nti ekituufu nkimanyi naye bantiisizatiisizza. Njala bakakasa nti era bangi kumwe mujja kugwa kuba temulina mulamwa. So bye mwateekako omukono ne butasaako omukono tulina gye bibayamba. Sirowooza nti okussa omukono ku byotategeera kyongera ku buwongo obwo oba obusobozi bwo. So saagala bannayuganda mufaanane ng'ababaka abo. Ekizibu weekiri tukisalire amagezi. Bwe kiba nga ekizibu kiri omu ku ffe nakyo tukisalire amagezi. Njagala kusaba mwenna abanoonya enkyukakyuka tubeere bamalirivu tubeere bagumu. Munnaffe ono bwe twafuwa obwesiga akulembera olutabaalo ndowooza mumulaba. Essaawa yonna bw'awulira akakubye ng'agenda kwako n'atujja kunamu omukulu. Bannaffe ab'e NRM bali mu kwetereeza bakola ebintu byabwe bya kimpatiira naye babikola kubanga bo bya NRM. Alina okukulemberamu opposition ebeeko kyekola ateddewo akabadi. Tugendere kwako. Ekyo nno kya bulabe. Nsaba abamwetoolodde mu mutaase mu muyambe nga tannaba okusingako awo. Mwewalina. Ku misango emingi mwami Kyagulanyi jjazza nvunaana. Ogumu ku gyo yayita bannamawulire n'abategeeza nti nze nawandiisa ekibiina kya PPF. Takomangawo okubeetondera nti yali alimba. Simanyi oba kimulaga mu kifaananyi ng'omuntu ali serious oba nga kapere kiri gy'ali. N'ategeeza eggwanga tebalina constitution kubanga nabatwala mu kkooti. Naye tabalaga nga biwandiiko nga batutte mu kkooti. Obanga ne kkooti gye nabatwala nabalemusa okubaako kye bakola. Naye olwokuba nti yali akimanyi nti alimba yali ateekateeka abo bannamakaadi babenga nga talina constitution. Yali abateekateeka ne babanga nabo bagwagwa banaakitwalira eyo.
mirendo zali abateekateeka abeeko ensonga gy'abawa naye nga naye mu mutima gwakimanyi nti alimba. Bingi byazanteekako mukimanyi bulungi nnyo. Yagamba ndi mulyake naye nga nze muwa ssente wano mu paalamenti. Komiti eyampa ssente yemuwa ssente, paalamenti eyamuwa ssente yempa ssente, ze nezazifuna ate buli mwezi. Naye kakati saagala bimusaako ebyo kakyayogera yali akimanyi. Sibuzibuza nkimufuula mukulembeze ali serious oba kimulambikanga ow'ekibogwe, ekyo kiri gyali. Kakati ndowooza accusations nyingi kyatannaba kunteekako nti byayogera nze mbimugamba. Nkyaleero si nkola yange kuddamu buli kantu kempulidde kakuba, era si nkola yange kuddamu buli muntu anjogeddeko, kubanga abantu bangi sibafaanana era saagala kubafaanana. Naye olwaleero nalowoozezza ne bannange ona Juliet Kakandi Nakabuye ali wano, baka omukyalo wa Masaka City, Dr. Abedi abaddeko, ensonga ezimu tutaamangu yandibadde wano, tubeeko bye tutangaaza n'okuyamba eggwanga okugoberera. Ensonga zayogeddwa kitebe kya NUP olunaku lwajjo nga zikulemberwa Mwami Kyagulanyi Ssentamu ne banywanyi be, eggwanga lyazirabye. Naye njagala kugamba bino wammanga. Ekisooka, zabaddemu okwogera ku nsonga y'abantu abattibwa mu kitundu kya Buddu, abattibwa mu bukambwe, mu bijambiya, abakuba ebijambiya, abakuba obukumbi, abakuba emiggo, famire zaabwe gyeziri era abantu baabwe nakati bakyabonaabona era tebafunanga bwenkanya. Kyabadde kyakusalirwa kyamaanyi nnyo olunaku lwajjo nti omu ku bantu famire ze yandibadde zisuubiramu essuubi okubayamba okunoonya obwenkanya n'okutegeera abantu abatuusa abatemula abantu baabwe n'abaawonawo abakyalina ebisago, nti omugabane basuubiramu obukulembeze okubanoonyeza obwenkanya. Okubonaabona kwabwe yakuggyemu ssanyu nakuzannyirira nakuyisaawo bibye. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ezo nti omuntu eyabavumya amagufa yoyo gwe muyinawo basaasira nti kyali kigendererwa kyaffe okubanga buli omuntu oyo bwatyo bwafaanana. Tuddamu okubasaasira n'okubagamba nti abamu ku ffe tukyalina obwesige, mujja kufuna obwenkanya. Byonna bye mwayitamu ne bye mukyayitamu tubasaasira nnyo. Mwafiirwa, abakyala baafiirwa abaami, abaami baafiirwa abakyala, abaana baafiirwa bakitaabwe, bamaama ne bataata baafiirwa abaana. Tubasaasira nnyo. Munnaffe ono mumulabire mu kifaananyi ekyo, mumusaasire. Njala kusaasira ne famire ya muganda wange omugenzi Seggirinya Honorable, kubanga ebbanga lyamala mu kkomera ng'abonaabona mu ddwaliro nga tewali amufaako. Abamu abamulambula bamwelambulira kufunayo kasente ka allowance nga bwembajjukira, awala kufunayo ka kamera kafaananye naye. Ye nno naye nkola mpya, omuntu okusanga omulwadde ng'ali ku ccupa n'amusitula omukono yekwasa naye ekifaananyi. Naye nkola mpya tugirabye mu mirembe guno. Tusaasira famire eyo kubanga na buli kati abaana ba Seggirinya, maama we ne famire yonna tebannaba kuva mu kiyongero kyakuviibwako omwana waabwe oyo. Abavumirira Seggirinya bakyali Omukama akyabakuumye era enjuba n'omwezi bibalaba. Abatayagala ave mu kkomera kubanga beegwanyiza ekifo kye n'abasanyukira mu kufa kwe nabo tubamanyi.
tusaasira famire eyongere okuguma okukwali kulamula kwa Katonda naye n'abaasi baseggirinya ne bamulemesa n'okufuna obujjanjabi mu bwangu ensi ebamanyi ku ssaawa eno abababikkirira basobole okuyisaawo ebyabwe nabo tubalaba ne famire tugisaasira njala kusaasira ne muto wange onaabusewanyana namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli nga linga ateeddwako omudumu gw'emmundu nkusaasira biwayiseemu naye ne nkusaba nti omutwe gwe gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda bakujjanjabe naye obusaasizi bwange obulina nze ngeyakulambula emirundi emingi mu kkomera neyalwana ng'ofuna obujjanjabi obusajja bukulu bwange sibusobola kuwunvaako okutegeera bye wayitamu n'olwekyo embeera ey'ekibugumiriza ky'ebyobufuzi tesobola kunzijako busajja bukulu bwange naye nja kusaasira busaasizi ng'omusajja wa Kabaka njala kusaasira bannayuganda bonna abanoonya enkyukakyuka nti omuntu waffe y'oyo gwe tulinawo tukozeko ekisoboka okumuteeka ku mulamwa naye ndowooza taasoboke naye y'oyo gwe tulinawo bw'atyo bwafaanana njala kubasaba obutaggwamu maanyi naye okufuna okwebuulirira tubeere bamalirivu twanganga ekizibu kye tulina nkimanyi abamuuli eyo mutya okubavuma kambabuulire ebivumo tebibongola mannyo yadde okutema olubale naye okusigala nga tutambula mu mbeera ebyobufuzi eby'ebitege kyabulabe nnyo eri betukulembera kyabulabe nnyo eri ensi eno okuleka obutajjaawo kizibu butasabye amagezi kizibu kino nga tutya bajja tuvuma buli muntu avumiddwa olaba naye Kabaka wange avumibwa ne maama n'abageeka n'avumibwa Katikkiro ye baamufuula kizannyiro nkulukuku yakuzannyirako endiga buli emu ezannyira okwo banadini bavumiddwa kakati nammwe mugume okutegeera ekika ky'abantu bano nti bawangaalira mu kutiisatiisa bannaabwe nakubatyoboolawo basobole okuba nga basigalawo bokka bwebunatava mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu ensi tejja tusonyiwa naye njala kusaasira mikwano gyange bafuutu soldiers abamu be bayita bafuutu bigere nti omukulembeze wammwe y'oyo essaawa yonna ajja kukusaddaaka ayiseewo ebibye nga Edi Mutwe ali mu kkomera nga tulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya eri Edi Mutwe omukulembeze we nga neyamukwata avuddeyo yeerambye ekkubo alina okumulwanirira ateddewo ekirala kitu kiveeko kyeweebuuliza nti ani gwawa obuyambi ani gwakolera ku ssaawa tuve ku nsonga enkulu nga tukyabanja bannammwe 18 abaabuzibwawo omukulu ateddewo sitooli endala kitu kiveeko oyo gwe tuyinawo bemba mutambula ye mutambule nga mumagamaga mumanye nti olumu abaako olubimbi lwe lwalima olubimbi lwe baamutuma okuntabaala ndowooza alugezezaako simanyi batanaba kubongoka ngalo nanjala kumuvaamu naye njala mutegeeza nti tajja tusobola olwanyi naye bwe muyinawo bwatyo bwafaanana ne sikyabwenkanya ne mwami Kyagulanyi obutamusaasira namutunuulidde ng'ayogera nemutunuulira nga ava ku stage nempulirwa ekisaasaazo eky'amaanyi gyali nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa kitwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba simanyi kimuliko naye ekyobukwandi yeetaaga obuyambi buli muntu akiraba bwe buba bulwadde ajjanjabwe bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya
tukitegeera yambibwe. N'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka. Bwe kiba nga abalina kye baamutuma be bamuteeka mu mbeera ey'omulimu gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere, tumutaase ave mu mbeera eyo. Naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina. Kyenjala okusaba nti lekerawo okuzannyira mu nsonga enkulu, lekerawo okuzannyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe, abantu ba Uganda, bannayuganda. Ensonga zino ziri ku ggwe si ggwe. Ensonga zoyogerako wazisangawo nga lwaba zoogerako era ojja zirekawo kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti obulina. Naye obanga tozisobola leka kuleka ng'oyonoonye. Lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo. Lekerawo okwonoona banno. Tekikufuula bulungi kusinga kubanga bwe kyotandika nze okuntyobola sirowooza nti weeyongeddeko. Bw'oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka. N'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange. Naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti. Nga bwe weerambye tolina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyole ky'omanyi. Kijja tuyamba tutegeere oba by'oyogedde babyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo waliwo ekibadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala abaakuyambyeko. Njala kumaliriza nga nsaba bonna betuli mu lutabaalo olw'okukyusa Uganda eno obutakkiriza kuggyibwa ku mulamwa. Mmwe abali eyo abali mu kutya nti ekituufu okimanyi okufaanako ne bannanga ababaka ba paalamenti mubajjukira wano nga basayininga ebiwandiiko eby'ekimpatiira nga bw'omusanga kugamba nti ekituufu nkimanyi naye bantisizzatiisizza. Njala bakakasa nti era bangi kumwe mujja kuggwa kuba temulina mulamwa. So bye mwateekako omukono ne butasaako omukono tulina gye bibayamba. Sirowooza nti okussa omukono ku byotategeera kyongera ku buwongo obwo oba obusobozi bwo. So saagala bannayuganda mufaanane ng'ababaka abo. Ekizibu weekiri tukisalire amagezi. Bwe kiba nga ekizibu kiri omu ku ffe nakyo tukisalire amagezi. Njagala kusaba mwenna abanoonya enkyukakyuka tubeere bamalirivu, tubeere bagumu. Munnaffe ono bwe twafuwa obwesiga akulembera olutabaalo ndowooza mumulaba. Essaawa yonna bw'awulira akakubye ng'agenda kwako n'atujja ku mulamu omukulu. Bannaffe ab'NRM bali mu kwetereeza bakola ebintu byabwe bya kimpatiira naye babikola kubanga bo bya NRM. Alina okukulemberamu opposition ebeeko kyekola atweddewo akabadi tugendere kwako. Ekyo nno kya bulabe. Nsaba abamwetoolodde mu mutaase mu muyambe nga tannaba okusingako awo. Requested to address the nation this morning through your intermediary. Those who follow me, I am never impulsive and I don't react to every other little matter that is addressed my way or sent my way. So many a time, I let go, I let pass a lot of gibberish and garbage that is addressed to my name because I fully understand the intentions of those who peddle it. This morning, I chose to speak to one matter that arose in the public space yesterday, courtesy of the leadership headed by Mr. Robert, the new president. He was unequivocal in making a very particular reference to my name, my sister on my left, the Honorable Juliet Nakabuye, and other colleagues, Honorable Abed Bwanika. Of course, you are aware, like the whole world knows, that
over the last couple of months, if not years, I have become his pet subject. And I believe a mention of his name, of my name, sends a cold down his spine for reasons I am yet to fully understand. But I had let him time and space to whine and complain and compose poems and songs about me, because I knew that his effort is a business. I believe he has done enough business out of me. I now want to address him at his ilk, so that the country can understand what we are dealing with. First of all, he made very particular reference to the terrible murders that took place in Masaka from 2020 to 2021. And he made reference to the fact that he is aware, he was informed that myself and the colleagues from Masaka were part. Of course, when I heard it, my mind skipped a bit. But I had a quick recollection of myself. And to the nation, I have this to say. First of all, I would like to extend my sympathies to the following categories of people. The families that lost their dear ones during that fracas. Families lost dear ones, children lost parents, mothers lost children, wives lost husbands, and husbands lost wives, and communities lost their own. I would like to further extend my sympathies, something I did several times in this parliament and in Masaka, Greater Masaka. I return again to extend my sympathies, because at a time when you're supposed to get justice, at a time when you're out to see leaders in the country stand with you to demand for justice for the killings that were visited to your dear ones, then emerges a joker to make it his meal. I want to extend my sympathies to you, that it was never our intention that these killings become a joke, and that some joking politician with no idea of your suffering is making a meal out of your suffering, for him to make political capital and leave another day to have a meal with his family out of the suffering of your families. Please accept my sympathies from the bottom of my heart and from my colleagues here and away. Dr. Bell should have been with us here, but he had an emergency. He also extends his sympathies to his family. Secondly, I would like to extend in a special way sympathies to the family of our departed comrade, Honorable Segirinya. Segirinya, we just buried a few months ago. For what he went through in prison, suffering in hospital, where some people, again the same people led by Mr. Gwenyini, saw him and his suffering as an opportunity to make political capital. Some visited him in hospital to make some money out of his sickness. Some took pictures while he's suffering on his bed in hospital to extend their political shell life. Little wonder then, as we recollect, while he was suffering and really fighting for his life, one of them took a document for him to sign in hospital. That's how callous these fellows are.
To the family of Honorable Segirinya, please accept our sympathies. For your son suffered humiliation at the hands of the same people. The world recollects so well, the nation recollects so well that when he left prison, the same noisemakers questioned how he left prison. I knew and I know they wanted him dead so that they can occupy his seat. I'm very sure they're happy now that he's dead. That's why even at his send-off, they buried him in humiliation. Honorable Segirinya, wherever you are, may the Lord rest you in eternity, aware that your tormentors have never rested. Those same people that questioned why you left prison, they even accused me of negotiating for your release. The same people questioned your death and questioned your release at the same time. And then you wonder whether they use the same heads to say the same things. So Segirinya's family, please understand where we are. And please accept our apology and our sympathies for what you are going through. Because for the last 4 years, somebody new who had taken your son to prison, who had imprisoned your son but never said it, and only waited for him to die to speak out. How interesting. So to Segirinya's family, Mr. Gwenyini knew that myself and others are responsible for his imprisonment. But for a man who is transparent, who is open, never had the courage to speak out when Segirinya was alive. And now he's coming up to you in front of cameras so that he can extend his political sell-by date. We are sorry, Segirinya's family. Thirdly, I would like to sympathize with my brother, the Honorable Sawanyana. We witnessed what he went through yesterday. I assumed if Mr. Gwenyini had a gun, he would have shot Mr. Sawanyana, Honorable Sawanyana. Without an iota of power, if he can behave in that manner, assuming he has some power anywhere. And what you saw yesterday is exactly what MPs told me they went through when he was forcing them to sign documents. On gunpoint, almost. So, forcing the Honorable Sawanyana to say things he doesn't, to insist on certain things, that he can also extend his political shell life. Very pitiable. Honorable Sawanyana, we understand your predicament. We are not angry with you. We can understand. You're also fighting for your political life. But probably what you need to understand is that there's life after Parliament. Do not reduce yourself to a beggar. Don't reduce yourself to somebody without a brain. But I'm here to extend my sympathies to you as well for what you went through, humiliation, so that the dear leader can be happy for the afternoon. We understand your problems. Fourth, I want to sympathize with all change-seeking forces, all Ugandans of goodwill who desire to see Uganda change. That unfortunately for me and you, what you saw is what we have. So it's up to you to go and check ourselves, between me and you, to check ourselves, aware that that's what we have for a potential leader. We are fighting to overcome the autocracy of General Museveni, and then we have a joker in his replacement.
That's what we have. So please go and look at all these possibilities. Probably when we next have opportunity to meet, we educate ourselves on what needs to be done to put the cause of change and better Uganda to a new direction. But unfortunately, between me and you, that's what we have. Fifth, I feel obligated to also sympathize with the rank and file in the opposition. Some prefer to call foot soldiers. That's what you have for a leader. He will sacrifice you so that he can extend his shelf life in politics. So your leader is diverting us. Instead of pinning the people who have been arresting our people and detaining them illegally and constitutionally. So you have somebody who's supposed to lead the charge for freedom, diverting the cause of freedom. I want to assure you, please, now understand that you will be sacrificed by this same person, by this same joker, pretending to be your leader. So to you, foot soldiers, that's what you have for a leader. I hope you understand where you are. So cut your losses soon. That's what you have. Lastly, with my sympathies, Mr. Gwenyini Sentam was my president and leader. I feel obligated also to sympathize with him. Namely, that the task you were given is so huge. I don't know how to rescue you. I tried. It was difficult to rescue you. Now I can see you even chained further. I don't know the amount of rescue we can undertake to rescue you from captivity. You are captured, you are stranded, you are clueless, you are directionless. I feel sorry for you, my brother. I don't know how to help you. But can I ask of you to seek help? It could be medical, it could be psychological, it could be physical. Please seek it before you lose yourself. Seek help. It's not late. I have no personal grievance with you. I want you alive. I want you sane. I want you able to take decisions. Please seek help. Because clearly, you have lost yourself. But the task you are given is so huge. Initially, you are given a task to bring me down. I think it's a huge task. I don't know how far you have gone in doing that. I want to assure you, I know you are watching me, that I am around. Whoever gave you that task of bringing me down is a huge task. You know, and I can assure you, you will not manage it. But seek help before you go down the sewer. Otherwise, you are on the edge. You're on the cliff. I thought in the beginning I should extend those sympathies to those categories of people, including Mr. Gwenyini. But let me say this also, that in the task given to Mr. Gwenyini, I am responsible for all the problems in this universe, including his reasoning capacity. You remember I told the world I registered the PPF. You know, he's never come out to apologize for that lie. You know, you remember I am responsible for his party not having a constitution. I'm the one responsible for his party not having a clear method of work. I am responsible. I am responsible for his absence of a clear agenda. Now I'm also responsible for the arrest and the death of Gwenyini. So he has a huge task. That's why I'm asking of him to seek help. Because he looks a pitiable figure, even when he's speaking. I feel sorry for him because I worked with him and I thought he would improve.
I thought it could be better with time. He's going down so fast. And that makes me feel so sad because it could make a contribution to our struggles. So seeing him going down the drain so fast, he speaks and then he looks like a village drunkard. You're like, is this the man I so much wanted to work with? I feel sorry for him. Seriously. I feel very, very sympathetic to him. I don't know. Whoever can help this young man, please do. Please try. Before he goes back where we picked him. So from me and to you citizens, we have this problem. Every time, yesterday the NRM began its process of restructuring its electoral system, its structures. And the leading opposition had a day off to divert Ugandans from what's going on. When General Mohols confesses to the arrest of citizens and detaining them illegally, so you have a leading opposition party diverting Ugandans from demanding for justice. Then the question of the day we should ask, people have been asking, who is working for Museveni and diverting the opposition cause? Must we ask further? Who is helping Museveni to divert the opposition from the cause of change? I tabled the reforms before the opposition 2.5 years ago. They said no. Museveni tumweshobolera. Museveni tabling his agenda, they're diverting the nation from the agenda. So I really feel sorry for our country, but I want to lift the spirits of Ugandans who want to see change. That the change we need is not about Mr. Kyagulanyi and his cabal diverting us from seeking change. We need to correct ourselves first. We must correct ourselves, return to the agenda. Don't get intimidated by abuses and insults. I have been abused, insulted. My family abused and insulted for more than 2 years. We rise every day. My children go to school. I feed them. My family is alive, like any other family. I don't think that Mr. Kyagulanyi's family has become any better. Probably he's gotten more wealthier. So I want to encourage you, please come out. Stop the cowardice because we fear to be abused. Everybody has been abused. His Majesty the Kabaka has been abused. The Navigator has been abused. The Curriculum has been abused. The Archbishops of Namirembe and Luaga have been abused. So what do you fear? So this is what we have. If you accept to surrender, this is what we have for a leader. So I want to invite all change-seeking forces to recollect yourselves. This is what we have. So this is the man who's supposed to lead us into a new Uganda. So, in a very long time, now Idiose has a permanent address. We need to correct ourselves and see a new direction. So I want to encourage us to stick to the issues and move on. Finally, for us to be able to settle some of these issues, Mr. Kyagulanyi, Mr. Sonya and the ilk, we shall meet in court. Probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know. Because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck. But I want to encourage again in Uganda, who want to see a new Uganda, not to give up, not to be diverted. We know the task Mr. Kyagulanyi was given, but I think some Ugandans were not so clear about it. I tried to encourage him to be strong. I failed. I was fought. Thankfully, I have some courage with me.
not to really be diverted. Please rise, rise and rise. Thank you. It's safer that way. I don't want to engage in this kind of nonsensical, commentary for the sake of it. And whoever has evidence to help our brothers in court, let them take it. I think that's the best way. Yeah. You don't have to have gone through law school to understand what it means. Yeah. Secondly, in church, we were in church. It was not a concert. So in church, we meet all sorts of people. And when I meet you in church, and before service or after service, I greet you. That's okay. That does not extinguish the issues that remain unresolved. Okay? The question, in fact, I was asked immediately after church what that meant. I said, it's church is church. We are all equal before God. But the question is outstanding for the competence of Mr. Chairman remain. And now they are here for sure. I still ask the same question whether he understands the duty of a leader and his position. Those questions still linger and still question what informs his wisdom. I don't want to address again myself to his obtuse reasoning. Whether I had asked that. First of all, I answered Daniel, and I answered in the same terms. If you want reconciliation, reconciliation must be about the truth. The liar must come to the table of truth, then it begins. We now know the liar. So go and ask the liar whether he is ready to reconcile with himself and his lies. You can see ill will, absolute ill will in his eyes, spirit, and talk. So I don't know what to do with him as a Christian. That's why I sounded sympathetic and asked those around him to try and help him. Probably he needs support. He needs help. You can see he's a captured man. You can see it. He's captured. So I don't know what to do with him. So if you ask me to go and apologize, probably you can enumerate about what? Do you know the matter for which I must apologize? So I think we need to be serious. I never engage myself in pretense and grandstanding, and not grandstander. In 2026, if I am to choose an executive position, I will choose the form. But definitely it will not be NUP. If not, I should state it here, probably, if that's what you wanted. I have said it several times that I gave NUP my time, my energy, my brain. You see now the brain that remained there. Let them go with that. I saw a note from Madam Chico. Please do. Thank you. Out of your address here. Your name? Mariam Chico. So the decision for me to take any position will depend upon those I work with. I'm not excitable and I'm not impulsive. So I will take a decision of the position I'll contest for. But at least between you and others know that I am capable. At least my capacity is not a matter of contest. That I'll make that decision with colleagues. It's not a personal decision. Yes. Singa buli kintu nkiddamu naye ebintu batebeetaaga kuddamu. Ebimu bibaawo omuntu asazeewo kujja kubalaga kikyali kati nze mba nsobola muddamu ki. Oli avaayo nga azze kubalaga busobozi bwe nze mba nsobola muddamu ki. Oli akuddamu ajja nayogera oba oli awo nga azze balaga biki byalidde ekiro oba byalidde ku breakfast mba nsobola muddamu ki. Naye ensonga erimu okufa kw'abantu si nsonga ntono. Naddala ng'omuntu eyita omukulembeze agibalaatiramu ng'agitwala ng'ekyokusaaga. Ensonga erimu okusiba abantu n'okutobera eddembe ly'obuntu si nsonga ntono. Omuntu ogitwala ng'ekyokubeera ayiseewo by'ayisaawo
ndowooza kiba kikulu nnyo omukulembeze ku ddaala lyange okugiddamu n'okutegeeza eggwanga nti oyo kazanyirizi. Yes, ma'am. Is a subject of the reasonable and understanding. If you're unreasonable, it's very difficult to reconcile you with your adversaries. And reconciliation must be about matters of principle, but not about matters of treachery, over matters of spite, matters of self-aggrandizement, grandstanding. It's tough. But you see, at my age, I'm not a young man, you know. I have met all sorts of people. I've met very good people in my life. I've met terrible people. I've met idiots. It's not the first time. I have met all sorts of people. So I am able to balance my duties